Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to the fifth video of 1.3 stoichiometry. Okay, previously we have do a bit of example for stoichiometry calculation. Okay, so in this video we're going to go straight to learning outcome B, which is define the limiting reactant. Okay, presentationally we're going to discuss it in the next video. Okay, and then we're going to perform the stoichiometric calculation of using more concept including limiting reactant. So on your notes, it will be on page 23. Okay, so page 23 ni is just an introduction of what is limiting reactant. Okay, so kita tengok dekat sini, when amount of two reactants are given, okay, and then we do have our equation which is balance. This is actually equation yang kita ada tengok pada experiment 1. Okay, if 8 gram of zinc react with 8 gram of HCl, determine the mass of zinc chloride. And dia tanya, which value is used to determine the amount of product formed? Okay. So, kenapa dia tanya macam ni? Previously, on example on page 22, okay, ini Miss kena compare yang ni lah. Okay, for example number 2 itself, contohnya, information yang dia bagi is 0.25 of ethanol. Okay, dia bagi ethanol. So, dia minta H2O. So, senanglah kita nak compare. We're gonna compare stoichiometry ni is about these two species sahaja. Okay, tapi dalam case ni, contohnya dalam case ni, dia bagi satu amount of reactant sahaja. So, kita boleh terus comparekan yang sini. Tapi, for this case of question, it give you the information about zinc, dia bagi kamu information about HCl. So, bila kamu compare, when you do the stoichiometry, you're going to have different answers. Okay, so sebenarnya which value we're going to use to determine the amount of product. Okay, so sebenarnya itulah we have to use the limiting reactant. Okay, so what is limiting reactant? Okay, reactant ni yang kamu familiar lah. Reactant product tu. Limit. Limit tu maknanya dia hadkan. Limiting reactant is the reactant that is completely consumed in a reaction. So, maknanya bila reaction tu memang is completely used dah. Nanti at the end dah tak ada apa-apa dah. And it actually limits the amount of product form. Sebenarnya dia ni lah, the limiting reactant ni akan determine berapa banyak produk kita akan hasilkan. And then, bila kita ada limiting reactant, we're going to have excess. Limit yang menghadkan, excess tu yang lebihan dia pula. Dia ada partner dia. Excess reactant is the reactant that is not completely consumed. Maknanya nanti at the end of the reaction, dia masih ada lagi lebihan. Okay, so let's look for the example here lah. Tak payah nak ni, macam tak faham lah explanation tu. Okay, jom kita tengok example. So, ni senang cheese sandwich lah. Okay, so to form cheese sandwich, we know that we need 2 bread. We need 2 bread and 1 cheese. Okay. We need 2 bread and 1 cheese. Okay, to form our 1 cheese sandwich. Okay, so sekarang ni we have 2 information of reactant. So, contohnya, right now, this is based on the equation lah. Contohnya kita buat ni analogi, this is basically the stoichiometry. Okay, how about number of mole? Okay, so sekarang ni yang ada 10 slices of loaf bread and 10 slices of cheese. So, I'm just going to use, contohnya dekat sini, I do have 10 bread and then I have my 10 cheese. Okay, so contohnya ni I'm just gonna buat dia sebagai kita punya number of mole. Okay, so this is the equation how to make the cheese sandwich kan. Okay, contohnya if I determine the amount of cheese sandwich based on the number of bread, kalau produk tu Miss determine based on number of bread, Miss akan dapat berapa? Sepatutnya Miss akan dapat 5 cheese sandwich lah. Kalau Miss comparekan dia dengan amount of bread ni. Tapi kalau Miss comparekan dia dengan amount of cheese ni, sebab sebenarnya ada 10 kan. Sebenarnya berapa cheese sandwich tu boleh buat? Sebenarnya kita boleh buat 10 kan. Kalau if use ni cheese sandwich, 10 cheese sandwich. Okay. So, kita tengok, walaupun value dia punya, based on moles lah. Contohnya sama. Tapi bila kita buat stoichiometry nanti, dia akan dapat 2 different product. So, which one yang Miss akan use? Sebab tu lah we have to know what is the limiting reactant. Okay, limiting tu maksudnya at the end dia memang tak ada. And dia yang melimitkan produk tu sebenarnya. Ataupun kalau kita nak tengok, ada method dia yang mana yang akan form the least amount of product lah. Maksud dia kat situ. Okay, sebab yang itu yang sebab dia melimitkan. So, dalam case ni, how many sandwich can we make? Okay, sebenarnya kita tahu kalau from in one glance, we know sebenarnya we're gonna make only
5 sandwich. Sebab even though we have 10 cheese, sebab nak form cheese sandwich, roti dia tak cukup. So the cheese sandwich that we can make is actually 5. So sebenarnya apa yang melimitkan kita nak buat banyak roti ni? Is actually our bread. And then kita punya excess reactant is our cheese. Okay, so excess reactant ni sebenarnya at the end nanti kita akan ada berapa cheese sebenarnya? Kita ada lagi 5 lagi cheese kan? This is actually our excess reactant. Excess tu yang lebihan. Sebab at the end tu ada lagi. Yang bread tu memang dah habis betul. Okay, kalau yang sini pula, kalau yang 8 carbon, kita ada equation ni. 1 car bodies mesti ada 4 tire. Okay, so kita akan form CT4, maknanya 1 car bodies, 4 tire. So, dekat sini, dalam case ni, maknanya 8 times 4 lah kan? Maknanya we only need 32 tires. So, maknanya tapi berapa car yang kita boleh form? Kita boleh form 8 car and kita ada lebihan kita 8 tires. So dalam kes ni, limiting reactant kita adalah car bodies. Yang lebih kita adalah excess reactant kita adalah tires itself. So contohnya sebab kalau kamu nak compare kan, kalau 40 tires, sepatutnya 40 divide by 4. Sepatutnya kena ada 10 car bodies kan. Tapi dia tak cukup. So this is actually our car bodies is the limiting reactant. Okay, yang ini pun cuba kalau kamu tak pasti boleh tengok ini juga. Okay, so this is actually just an introduction. Okay, now let's look for the case. Let's do the calculation. Okay, so now let's look for example number 1. So this is actually information yang sama juga pada page 23 tadi. Okay, but then this information is actually about mass kita lah, mass of reactant. They asked to determine the limiting reagent. So actually there are 2 methods. Okay, dua-dua ni mesti akan cover. We're going to do method 1 first. Okay, so for method 1, balance the equation. So check whether the equation is balanced or not. Tak semestinya dah balance. We have to check lah. So when I check it here, semua atom dia is balanced. So H dengan Cl 2, zinc 1. It asks to convert the reactants to unit of mole. Information given is actually in mass, so we have to change it into mole. So how do we do it? We're going to divide mass by molar mass. Okay, so first I'm going to find out the number of mole of zinc. So number of mole tu again mass divided by molar mass. The molar mass you don't have to memorize. It is actually on PDF and list of constant tu. Okay, so we do get this value. Now we're going to find out the number of mole of HCl. Okay, pun sama juga. And then we do get the number of mole of HCl is 0.2192 mole. Okay, so dah settle lah step 1 kita. So step 2 is actually compare both reactant with one of the products. So here actually we do have 2 products pun, tapi compare with only one. This case means nak compare with zinc chloride, ZnCl2. So we're going to compare it. How? We're going to compare it stoichiometry wise. Okay, so first 1 mole of zinc based on the equation itself is equivalent to 1 mole of zinc chloride. So yang ini again macam biasa yang stoichiometry that we have done previously. So we get X mole of ZnCl2. So again for the stoichiometry, first one adalah from equation, second one from the number of mole lah. So we get our X is actually sama sahaja sebab dia 1-to-1 ratio kan. Okay, so itu adalah bila kita form dengan zinc. Sekarang kita kena compare dengan HCl pula. So HCl, if you look based on the equation, there's my 2 mole of HCl. Kita kena compare dengan produk yang sama. Okay, so for this case, kita HCl equivalent to X mole of zinc chloride. So kita tak tahu X kita berapa kan? So X is actually 0.1096 mole. Okay, so sekarang ni kita dah settle lah step 2 kita. Okay, so sekarang ni tengok step 3. Okay, so determine the limiting. How? So that produce less amount. Bila zinc, dia akan form 0.133 mole. Tapi kalau HCl, kita akan 0.1096. So which one yang akan produce less is actually our HCl. So kat situlah kita tahu dalam case ni HCl is the limiting reactant. Ataupun dalam case cheese sandwich kita ni, dia ni macam kita punya bread lah tadi yang tak cukup tu.
So, bila dia adalah limiting reactant, so lagi satu tu, zinc is actually our excess reactant. So, selamat tulis saja dua-dua. Again, it's not compulsory, tapi lebih selamat tulislah. Yang penting ada limiting. So, that is the question. So, method 2, we're gonna form have the same answer, but it's different steps sikit. Misalkan tunjuk dua-dua. First dengan second example, kita buat dua-dua lah. Okay, so yang step 1 ni, kita dah buat tadi kan, based on question method 1. Okay, tapi yang beza dekat sini, yang ini Miss nak labelkan sebagai the given. Given tu maksud yang diberi pada kita. Kenapa? Nanti kita akan tengok lah. Okay, choose one of the reactant. Pilih. Dalam kes ni Miss nak pilih zinc. Nak pilih HCl pun boleh juga. Tapi kali ni Miss nak pilih zinc. Compare the amount of reactant provided. Provided ni betul kan? Miss nak guna given lah. Nak provided pun boleh tak? And needed to one another. Okay, so actually how we gonna do it? Okay, ataupun tolong simplifykan sebenarnya. We gonna compare. Sebenarnya tadi kita compare reactant dengan produk kan. Kalau case ni kita akan compare the reactants with each other. Zinc dan HCl ni kita akan compare. Okay, so tadi kita dah label given. Sekarang ni kita label needed pula. Yang ni yang kita perlukan. Okay, so tadi Miss dah choose zinc kan? Okay, so bila Miss dah choose zinc, so Miss tulis kat sini 1 mole of zinc is equivalent to berapa? Again, kita nak compare dengan reactant. Kita nak compare produk. Method 1, kita compare produk. Method 2, compare reactant with reactant. 1 mole zinc is equivalent to 2 mole of HCl. Okay, so kita tahu zinc ni, 1 mole of zinc ni adalah sama. Kita ambil pada yang given tadi. Sebab kita dah pilih zinc kan? Okay, equal to X mole of HCl. So, what is X? So, we're going to do the cross multiplication. So, X kita akan dapat 0.2446 mole. Okay, so, yang ini adalah amount of HCl yang kita perlukan dalam eksperimen ni. Okay, so dia kata kat sini, provided if the amount of reactant given is less than needed, it is a limiting reactant. Okay, so sekarang ni Miss tak nak compare yang zinc. Sebab zinc kita sama sahaja kan. Case dia sama sahaja. Tapi kalau HCl ni, value dia lain. So kita akan compare. Miss tulis je lah dekat sini supaya kita clear sikit apa. Okay, so I'm just gonna write down here. Amount, the number of mole of HCl. Okay, yang given adalah 0.2192 mole. Tapi yang Miss perlukan, the one that we needed is 0.2446 mole. Okay, so kita tengok. Compare given dengan needed ni. Okay, given tu apa yang ada. Needed tu apa yang kita nak untuk buat eksperimen ni lah. Okay, so kali ni bila kita tengok, yang needed tu is not enough. So, bila dia tak cukup, less than needed is actually our limiting reactant. Okay, so yang ini Miss simplifykan. Kalau given tu is less than needed, apa yang kita ada tu is kurang daripada apa yang kita nak, is actually our limiting reactant. So, dalam kes ni, HCl is a limiting reactant. So, bila dia limiting reactant, kita bagi sahaja conclusion pada dua-dua. Walaupun dia minta limiting je, bagi juga kita punya excess reactant. So, this is actually our excess reactant. So, ini adalah jawapan dia. So, sama je lah if we look back. Yang ini compulsory, yang kena bagi tahu conclusion tu. Given tu more ataupun less than needed tu, memang wajib kena tulis. Yang given needed yang misalnya value tu is just for you to make it clear. Okay, so, this is actually a summary. Kalau given more than needed, kita akan, dia adalah excess. Kalau needed is more than given, maka dia adalah limiting reactant. Okay. So, this is actually, summarizekan lah. Kalau kamu selesa dengan method 2 ni. So, yang ini siap bulatkan lagi. Supaya nanti kamu tak confuse. Okay. So, sebenarnya, dia sama sahaja jawapan kita. Method 1 ataupun method 2 sama sahaja. Kita dapat HCl is excess. Zinc is HCl is limited, zinc is excess. Up to you mana yang kamu selesa. Cuma method 1 ni dia lagi straightforward lagi lah. Tapi kalau method 2 ni dia compare once sahaja. Sebab kalau yang method 1 kita kena compare dia twice kan. Yang ini only once. So ikut kamu lah mana kamu selesa. Dua-dua akan dapat jawapan yang sama. Kalau lain tu maknanya salah lah tu kamu buat. Next is actually determine the mass of zinc chloride.
Okay, so kalau zinc chloride is actually our product. So sekarang ni kita kalau dah minta the amount of product, kita kena tengok pada stoichiometry and we can compare tu, we're gonna compare with limiting reactant. Dah susah-susah kita cari limiting reactant, apa yang limitkan? So kita kena carilah amount of product dia. Okay, so sekarang ni tadi sebab pada method 1 tu Miss dah cari dah kan. So I'm just gonna copy paste it here. So sebab again it's based on stoichiometry, you can determine the mass product form. Okay, tapi ni baru mole, so kita kenalah cari the mass itself. Okay, silap, sebenarnya dia bukan number of mole of HCl, dia nak zinc chloride kan. So sini baru Miss sedar. Okay, so zinc chloride, carilah dia punya molar mass. Zinc 65.4, chloride 35.5, so you get these values. Okay, so that is determine the mass of zinc chloride form. Sekarang question C. Dia nak excess reactant. Yang ni macam mana pula? Yang ni lebihan. At the end of the reaction kan ada lebih kan. Macam cheese sandwich kita ada lebih 5. Yang ini kita step dia banyak sikit tau. Tapi tak apa. You can do this. Okay, excess reactant kita adalah zinc. Okay, so kat sini given kita, zinc kita is actually 0.133 mole. That is for the given. So kalau needed, macam mana kita nak tahu needed? Needed ni memang nak tak nak, kita kenalah buat stoichiometry. Where we're going to compare with limiting reactant. Apa-apa, memang limiting reactant ni penting lah. Okay, so kita pun buatlah compare yang 2 mole zinc, 2 mole HCl ni. Okay, so macam dekat sini, Cl2 ni padam. So X ni, we're gonna get, sebenarnya kenapa tak copy paste tadi je, sama je. 0.1096 mole. Okay, so this is actually yang kita perlukan. So kalau nak tahu excess, nak tahu lebihan, nak tahu lebih tu, dah kita tahu dia adalah lebih. Tapi kalau kita nak cari, apa ni nama dia? Macam mana nak cari excess is actually apa yang dia dah bagi. Sebab kita tahu memang lebih kan, tolak apa yang kita nak. Okay, so kat sini pun Miss tulis lah, yang ini pun penting untuk kamu ingat kalau nak cari yang ini. It's actually the number of mole dulu. Sebab kita semua ni adalah number of mole kan. Nanti kita tukar jadi mass. Number of mole given minus needed. So tolakkan sahaja the value. Guna number of mole dulu. Nanti kita cari kan, guna kita punya, nanti kita akan times dengan molar mass. Okay. So we get the number of mole is actually 0.0127 mole. Okay, so sekarang ni, this is number of mole. Kita boleh cari kita punya mass. So macam mana nak cari mass kita? Divide by molar mass lah. Which is our molar mass is actually our zinc times 65.4. So this is actually the mass. Okay. So that's it for question C. Dia memang panjang sikit, tapi I believe you can do it. Dia kena buat banyak kali baru kita faham kan. Baru kita understand. Yang ini Miss just nak highlight kan, because it's not in the notes, tapi tulislah yang ini. Macam mana nak tahu cari access tu. So this is actually for question number 1. It seems quite a lot, but I believe you could do it. Question 2 sama saja, tapi try it yourself lah. Cuma sekarang jangan stop kat sini lagi. Kat sini Miss nak simplifykan saja. Okay, so method 1 tadi tu, method 1, if you still remember yang kita compare reactant with product. Compare kita punya both reactant. Tapi jangan, yang ini bukan react with each other, with product. Only one product and must be the same product. Okay, so kalau yang mana reactant form the less product, it will be your limiting reactant. Kalau yang akan form more product is your excess reactant. So method 2 pula is actually compare the reactants with one another. Compare the reactants kali ni with one another lah. Okay, so kali ni dia macam step dia sikit, dia is less than yang method 1, tapi dia pening sikit. Yang ni kamu kena tahu what is needed, what is given. Given from question, needed kena cari stoichiometry. So kalau contohnya yang ni lepas tu kena tahu kalau given more than needed, sebab tu lah cara lagi simple step tu. Tapi kalau lagi mudah,
Is step 1. Okay, so that is actually the summary for limiting reactant.